A very good evening, viewers, and welcome to the news of News Now. From the studio of News Now, Jorhat, this is Rupal Latta. Now moving on to the headlines and stories in detail. Non-government organization named Christir Kotia has forwarded a support to PM Fund for COVID pandemic. Now let's look into the report. On 30th June, Wednesday, a sum of Rs 25,000 has been forwarded to PM Fund by NGO named Christir Kotia. It is to be noted that during lockdown, about 300 families below poverty line has been provided with food kit. Moreover, 150 containment zones has also been served with the same. A report by Utpal Das from Jorhat News Now 24/7. A wonderful work has been carried out by nature's lover Sammy Roy at DC Bungalow, Jorhat. From the last 2 years, as various orchid has been planted at public places, educational institutions, religious places and outside the home of various people, a foxtail has been planted outside the home of DC Bungalow at Jorhat by a well-known nature lover, Sammy Roy. Our Honorable DC of Jorhat, Mr. Ashok Burman, stated that along with this great initiative, socio-cultural organization named the event, nature lover Sammy Roy has planted orchid at various places of Assam with the aim of providing knowledge to our upcoming generation for the conservation of our environment. নমস্কাৰ আজি এয়া খুবেই এক বিশেষ মুহূৰ্ত খুবেই এক মহত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো আজি ঐতিহ্যপূৰ্ণ যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত বাসভৱনত আমি আমাৰ নৱনিযুক্ত উপায়ুক্ত মহোদয় অশোক বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ ধৰ্মপত্নী বাইদেউ আজি চকু ৰোপণ কৰিলে চাৰেও ৰোপণ কৰিলে আৰু এই চেগতে আমি বাইদেউৰ মুখৰ পৰা দুআষাৰ আমালৈ শুভেচ্ছা বাণী আগবঢ়াবলৈ আমি প্ৰথমতে গাৰ্জেন শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক ইমান মচক্কামতা কৰি আছে যে গছ থাকিলে মানুহ থাকি হওক সেইটো কাৰণে খুব ভাল কাম কৰিছে আপুনি আৰু 2000 কিমান চনৰ পৰা কৰি আছে আপুনি 2 বছৰ হ'ল ভাল মচক্কামতা কৰি আছে আৰু আগলৈও মোৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ ধন্যবাদ বাইদেউ এইখিনি আপোনাৰ A report by Anupam Bora from Jorhat News Now 24/7. A youth from Assam who lives outside has been severely hurted. Due to some financial crisis, he has been fighting for his recovery now. Now let's have a look onto the report. A youth from Lower Majuli belonging from Gwalgaon named Pankaj has been out at Bangalore in search of job. But unfortunately, this youth has met with a drastic bike accident for which he is suffering a lot now. On the other hand, his family is facing a great financial crisis for his recovery. Pankaj has been fighting with death in one of the hospital at Bangalore now. It has been known that his heartfelt mother is asking a kind aid from everyone for her son's recovery. Moreover, more sorrow and sad situation is that due to COVID pandemic, neither one of his family member are able to be with him. At last, they are giving a heart request to government and administration along with the people of Assam for their son's recovery. আপোনালোকে চিটিচনটো জানিছে লকডাউন হৈছে ঘপককৈ লোৱাটো এতিয়া পঠিয়াব পৰা নাই তাতে টকা পইচাও কিছুমান অভাৱ আছে পিনে দাদা ঢুকুৱা আজি 4 বছৰ 5 বছৰমান হৈছে ল'ৰাটো পঢ়া শুনা ই বেংগলোৰত থাকিবলৈ পৰহি মানে ল'ৰাটো এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখি মইহে ফোনটো ধৰিছোঁ ধৰি লওক মই চিঞৰ মাৰি কান্দি দিলোঁ নগৈয়ে কৈছে কি হ'ল মই এনেকৈ তেনেকৈ বগাই এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল
তাকে এতিয়া সেইকাৰণে মই লোৱা খুৰীয়ে কওঁ আপোনালোকে সেইকাৰণে পইচা পাতি কেইটামান দি আমাক সহায় কৰক, তেতিয়া আমি ল'ৰাটো পঠিয়াই পেলাই ল'ৰাটো বোলে আমি পঠিয়াব পাৰোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। A report by Tapujit Bora from Mazuli, News Now 24/7. Well, moving on to the last news of today, Derg vaccine centers has been suffering from dearth of COVID vaccines. Even though there are centers in many regions of Derg, scarcity of COVID vaccines can be seen. Due to COVID vaccines, the people of Derg are suffering immensely as there is a dearth of COVID vaccines at Derg Vaccine Center. Even though these people may queue from the early morning, many people fail to get vaccines and return home. On the other hand, same circumstance can be seen at Derg Community Health Center. From the early morning, people from various places of Derg come to get vaccinated, but at last they fail to do so and return home. It is to be noted that as compared to the population of Derg, vaccines are being less at Derg vaccination camp. The members of the health department has requested the government to increase the proportion of vaccines in the vaccination camp. আমি জানুৱাৰী 29 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত ভেকচিনেশ্যন চলি আছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত এইটো মানুহ কম আছিলে, কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে ছেকেণ্ড ড'জ যেতিয়াৰ আহিলে তেতিয়াৰ পৰা ভেকচিনেশ্যন ল'বৰ কাৰণে মানুহ অভাৰ হৈ গৈছে। কিন্তু সেই অনুপাতে আমি মিলাব পৰা নাই, কিন্তু আমি ডেইলি 200 আমি এতিয়ালৈকে দি আছোঁ। আৰু এই দুদিন বন্ধ আছে, কিন্তু কাইলৈৰ পৰা চাগিলে খুব সম্ভৱ ভেকচিন মজুত হ'ব। পেচেণ্টৰ মানে দ্ৰুতগতিত হয়, কিন্তু দেখা গৈছে কিছুমান এৰিয়া আছে তেওঁলোকৰ এইবিলাকৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগী পজিটিভ ওলাইছে। তেওঁলোকক এখন গাঁও আমি কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰিছে আমাৰ প্ৰশাসনে, আৰু বাকীবিলাকক আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই ৰেড টেষ্ট পৰীক্ষা কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যিবিলাক পজিটিভ কেছ সেইবিলাক আমি হস্পিটেললৈ বা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ হেৰি কৰা হৈছে। কিছুমানক আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত দিয়া হৈছে। ঠিক আমি ভেকচিন আপুনি ছাৰে কৈছে যে 30 জানুৱাৰীৰ পৰা দিয়া হৈছিলে, কিন্তু যোৱা সপ্তাহত আমি 21/2021 তাৰিখে 100 ড'জ ইয়াত দিয়া হৈছিলে, 22 তাৰিখে 100 ড'জ দিয়া হৈছিলে, 23 তাৰিখে 300 দিয়া হৈছিলে, আৰু আমাৰ শেষ দিন আছিলে 26 তাৰিখ। সেইদিনাখনে আমি 200 ভেকচিন দিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ভেকচিনৰ পৰিমাণ ইয়াত বঢ়াই ৰাইজক উপকৃত হ'ব। A report by Anamika Hazarika from Derg News Now 24/7. Well, before taking leave, viewers are reminded to maintain physical distancing, regularly sanitize hands and frequently wash hands with soap. Remember to wear a mask properly to deal with the pandemic. This brings up the end of today's news, and thank you for tuning in. Traveler ICU ambulance with ventilator, defibrillator, oxygen monitor, etc. Our contact number is 700-21-57385. We are always ready for help to your family.